Hello, dear friends. In the previous lecture, we knew about short story. In the last lecture, we came to know about what is the definition of short story, how the short story is originated, and how the growth occurred. Now, today, we will continue with this. Let us focus on this part was over. We already knew that short story is a short piece of action. It concentrates on a single incident, single character or very few characters are there, single effect or impression it marked, and can be written one sitting. This origin was over, and we saw how short story is written in so many languages, so many countries also. It started from Egypt. It was seen in early ancient Egypt near about 3000 BC years. Then after, if we talk about Bible, we have seen so many parables there. In India also, we read Panchatantra, that is Sanskrit collection of short stories. In if we see Arabian countries, A Thousand and One Night is the one of the oldest book for short story. Book of Sindbad Jahaji, that was also from Arabic countries. If you talk about Western countries, Decameron was there, and Canterbury Tales was there by Geoffrey Chaucer. Uh, this was over. Now today, let us talk about the growth. Let us talk about how the growth was occurred of short story. So there were several. Let us focus on. You can also see your page number 77. See, okay. So there were several early forms of the short story, such as fable. Now, what is meant by fable over here? This part we will learn this part in the next lecture also. पुढच्या काही लेक्चर मध्ये पुढच्या युनिट मध्ये आपल्याला हा पार्ट शिकायचाच आहे फेबल. सो लेट अस नो व्हॉट इज फेबल इन अ सिंगल लाइन. सो फेबल इज अ शॉर्ट स्टोरी कन्वेइंग अ मॉरल इन विच कैरेक्टर्स और एनिमल एंड विथ ह्यूमन क्वालिटीज. सो फेबल एक ऐसी शॉर्ट स्टोरी है की जिसमें की जो मॉरल देती है, तात्पर्य म्हणतो आपण याच्या शेवटी, की जो मॉरल देती है, which shows the moral, which conveys the moral from writer to reader, and in which the characters are animal, कि जिसमें कैरेक्टर कौन से है, एनिमल है. जैसे कि फॉर बैल रहेगा, गाय रहेगी, कुत्ता रहेगा, ऐसे अकॉर्डिंग टू देयर कैरेक्टरिस्टिक्स द कैरेक्टर्स आर गिवन, एंड the human qualities, the characters are animal with human qualities. So okay, so human qualities, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर कुत्ता है तो वो फादर, ओके. अगर ऑक्स है, बैल है, तो व्हाट यू कॉल द हार्ड वर्कर. ऐसे ह्यूमन क्वालिटीज वो शो करेंगे. दैट इज कॉल्ड फेबल. फॉर मोर एग्जांपल, इन ग्रीक फेबल ऑफ एशप एंड संस्कृत कलेक्शन ऑफ हितोपदेशा. हितोपदेश नावाचं एक कलेक्शन आहे बुक्स आपल्या संस्कृतमध्ये, आपल्या इंडियामध्ये. सो दॅट इज व्हेरी फेमस वन. If you talk about another examples, so please focus on here. Hitopadesha. This is uh, Fableau, a short and satirical comic tale in verse, known for its bodiness. Now, body, it actually, this is bodiness, that is ashlilata. Okay, so Fableau is a short story known for comic tale in verse. कवितेच्या ओळीच्या माध्यमातून ही शॉर्ट स्टोरी वर्णन केलेली आहे, आणि इट इज नोन फॉर बॉडीनेस. फॉर एक्झाम्पल, द मिडवल फ्रेंच टेल्स गॉम्बर्ट अँड टू क्लर्क्स अँड अ स्नो बेबी. ह्या सुद्धा दोन एक्झाम्पल्स आहेत. लेट अस फोकस ऑन द नेक्स्ट वन, द फोक टेल, शॉर्ट स्टोरीज ऑफ
unknown origin which exists mostly in the oral form. फोकटेल म्हणजे काय ते आपण जाणून घेऊया. लेट अस फोकस ऑन धिस वर्ड ओनली, फोकटेल. बघा मित्रांनो, तुमच्या आजोबांनी तुम्हाला कथा सांगितल्या असतील, तुमच्या आजी आजोबांनी ज्या जे वयस्क जे लोक आहेत ते आपल्या नातवांना कथा सांगतात. ह्या ज्या कथा आलेल्या आहेत वडिलांकडून मुलाकडे, मुलाकडून त्यांच्या मुलाकडे, त्यांच्या मुलाकडून आता पास ज्या होतील, अशा पूर्वजांकडून ज्या कथा चालत आलेल्या आहेत, दे आर कॉल्ड फोकटेल. ओके. So that folktale also form of short story. You have to focus it in your mind. You have to keep in my mind. Uh, Let us see next one. Okay, see. So folktale related to Robin Hood. रॉबिन हुड की जो स्टोरीज है वो भी ऐसी ही तो है, फोकटेल. एंड इंडियन टेल्स ऑफ क्लेवरनेस ऑफ बिरबल, द विट ऑफ तेनालीरामन. अगर हम इंडिया की बात करें तो हमारे यहाँ भी सुपर हीरोज हुए हैं, जैसे कि बिरबल है. अकबर एंड बिरबल की जो स्टोरीज है दे आर वेरी फेमस. विट ऑफ तेनालीरामन, तेनालीरामन नाम का एक मंत्री है कि जो विट है, मतलब होशियार है, उसकी अकल से वो प्रॉब्लम सॉल्व करता है. सो ही इज ऑल्सो वेरी फेमस कैरेक्टर. तो वो भी शॉर्ट स्टोरीज है कि जो वो भी फोक टेल्स चलती आ रही है. एन एग्जाम्पलम is an anecdote with a moral. Now exemplum, यहाँ पे कुछ वर्ड्स आएंगे, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पलम, एग्जाम्पला. दे आर नथिंग बट दे आर एग्जाम्पल्स. Okay, example means exemplum, exemplar. Do not be confused. So an exemplum is an anecdote with a moral. तो ये जो ऐसी जो स्टोरीज है, इनमें एंडिंग में क्या है, मॉरल है. जैसे अकबर और बिरबल की अगर स्टोरीज देखेंगे, सो दे आर विथ मॉरल. सो फ्रेंड्स, where was I? Huh. So I was telling you that exemplum, exemplar and example are same. So in church also, the priest or father used to tell the stories to the people. In our temple also, there were a literary example of exemplum is Chaucer's Pardoner's Tale, which illustrate the moral love of wealth is the root of all evil. So actually, exemplum is nothing but where the moral is there in the at the end of the story. If a story tells moral, the story utters or what we call gives the moral at the end, that can be called exemplum. And here, uh, one of the literary example is that Chaucer's कैंटरबरी टेल. सो चौसर की जो कैंटरबरी टेल्स नाम की एक बुक है, उसमें एक छोटी सी स्टोरी है. स्टोरी का नाम क्या है? यू कैन सी ओवर हियर. स्टोरीज नेम इज द पार्डनर्स टेल. ओके, द पार्डनर्स टेल. सो दिस स्टोरी reveals the moral at the end. And what is the moral? Love of wealth is the root of all evil. म्हणजे संपत्तीसाठीचं प्रेम हे सगळ्या वाईटांचं मूळ आहे. ओके, दॅट इज दी मॉरल, व्हॉट वी कॉल इन मराठीमध्ये आपण त्याला तात्पर्य असं सुद्धा म्हणतो. प्रत्येक स्टोरीचं एक तात्पर्य असतं. सो इन दिस वे दिस इज देअर. नेक्स्ट, लेट अस फोकस ऑन next thing. Okay, this story was recognized as a major literary form in 19th century. 19व्या शतकामध्ये
स्टोरी जी आहे तिला एक ओळख मिळाली, मोठं लिटररी फॉर्म म्हणून. नाहीतर याच्या आधी स्टोरीला तेवढी डिमांड नव्हती असं म्हणूया, की स्टोरी जास्त वाचली जायची नाही, स्टोरीला तेवढं वेटेज नव्हतं. द फॉर्म फर्स्ट बिकेम पॉप्युलर नॉट इन इंग्लंड बट इन अमेरिका. तो ये जो फॉर्म है शॉर्ट स्टोरी, it was not popular in America, England, but in America. Actually, whenever we talk about English literature, so in English literature, the forms are popularized in England only, French or Greek. But here, the story is different. Short story is popularized in America. Keep in mind, it could be a question in your MCQ type question exam. So even there, the term short story was used only in 1880s. So Edgar Allan Poe, maybe I told you about this writer. पहले भी बता चुका हूं मैं ये राइटर के बारे में. एडगर अलन पो इज वेरी फेमस शॉर्ट स्टोरी राइटर इन अमेरिका. So he is the one who gave the first important, who was the first important author to analyze this form and discuss about the various effects that a short story could have, such as surprise and fear. इफ आय कम टू मराठी, आतापर्यंत जे रायटर्स होऊन गेलेत त्या रायटर्सनी एक गोष्ट कॉमन ठेवली त्यांच्या स्टोरीमध्ये, ते आहे मॉरल. ॲट द एंड ऑफ द स्टोरी देर इज मॉरल. पण एडगर ॲलन पो नावाचा हा जो रायटर आहे, शॉर्ट स्टोरी रायटर आहे अमेरिकेमधला, याने काय केलं, याने आपल्या स्टोरीमध्ये नाविन्यता आणली, वैविध्यता आणली. कसं? तर आपल्या स्टोरीमध्ये त्याने सरप्राईज आणि फिअर ह्या दोन गोष्टी ऍड केल्या. आतापर्यंतच्या स्टोरी आणि आता ह्या एडगर अलन पासून च्या स्टोरी किंवा एडगर अलन पोच्या स्पेसिफिकली स्टोरीज ज्या आहेत, वेअर वी विल सी लॉट ऑफ सरप्राईज, fear while reading that. So this is the one basic what you call transform in the story by Edgar Allan Poe, that is American writer. So other American short story writers include Nathaniel Hawthorne, a very famous one, Herman Melville and O. Henry. O. Henryचं आपल्याला मला वाटते द गिफ्ट ऑफ मेजाय हे तुम्हाला 12वीला असावं कदाचित. So here some examples of well-known short stories are the Legend of Sleepy Hollow. बघा, द लेजंड ऑफ स्लीपी हॉलो नावाची ही जी शॉर्ट स्टोरी आहे. लेट मी अंडरलाईन दिस फॉर यू. ही तुमच्यासाठी मी इथं अंडरलाईन करतोय. जस्ट अ मिनिट. ओके, सो दिस इज अंडरलाईन पार्ट, लेजंड ऑफ स्लीपी हॉलो. आणि ही लिहिली आहे वॉशिंग्टन आयर्विंग यांनी. द गिफ्ट ऑफ मेजाय, हे आता सांगितलं मी, गिफ्ट ऑफ मेजाय, इट इज रिटन बाय ओ हेनरी. द नेकलेस इज द नेम ऑफ शॉर्ट स्टोरी रिटन बाय Maupassant. And the Secret of Life of Walter Mitty, it is written by James Turber. So these are some of the famous short stories. Again, if we go to the famous collection of short stories, include Poe's, Edgar Allan Poe's ची बघा, Tale of Mystery and Imagination. Tale of Mystery and Imagination it is written by Edgar Allan Poe, a very famous one, and keep it in your mind. Write down it, note down it, and published posthumously in 1902. What is mean by posthumously? Posthumously means after the death. म्हणजे एखादा रायटर आहे, त्याने काहीतरी लिहून ठेवलं, लिहून ठेवल्यानंतर त्याची ती स्टोरी जी आहे, मॅन्युस्क्रिप्ट जी आहे, त्याची हस्तलिखित जो आहे, तो पब्लिश झालाच नाही, तो मरण पावला. आणि मरण पावल्यानंतर एखादी गोष्ट जर पब्लिश होत असेल, दॅट इज कॉल्ड पोस्टमसली. कीप इन माइंड, 1902 ला ही पब्लिश झालेली आहे. आणि 1914 ला बघा, डब्लिनर्स नावाची जेम्स जॉयस ची एक स्टोरीची बुक पब्लिश झाली. आणि शेवटी बघा, एक इंटरप्रेटर ऑफ मालदीज, it is published in 1999. It is by Jhumpa Lahiri. So Jhumpa Lahiri is actually Indian writer, Indian author, Indian short story writer and a novelist. It is very important one as far as Indian writer, Indian content is concerned. Now, after this, let us move on the next thing, the next topic, the next paragraph here.
So now we will see today's short stories. Today short story is very famous, very popular. आत्ताच्या ज्या शॉर्ट स्टोरीज आहेत ह्या खूप फेमस आहेत आणि आता जर आपण शॉर्ट स्टोरी बद्दल जर माहित करून घेतलं तर तुम्हाला एक नाव माहिती असेल सुधा मूर्ती. सुधा मूर्ती is a wife of a legendary Narayan Murthy and she is a short story writer as well as novelist also, a very famous one. Um, she wrote so many books, so many novels are there and short stories are there and moral are there. So today the short story is very popular form all over the world and in appears in almost every language. प्रत्येक लँग्वेज मध्ये शॉर्ट स्टोरी लिहिली जाते मित्रांनो. ती लँग्वेज मराठी असो, हिंदी असो, इंग्लिश असो, वॉट एव्हर द लँग्वेजेस. फेमस रायटर्स ऑफ शॉर्ट स्टोरीज include Anton Chekhov. आता these are the authors from outside of India. Okay, Anton Chekhov, Arthur Conan Doyle, D.H. Lawrence, Leo Tolstoy. Leo Tolstoy is very famous one. War and Peace नावाची त्याची कादंबरी जी आहे ती खूप गाजलेली आहे. This is the novel which transformed the life of Mahatma Gandhi. Ernest Hemingway. Ernest Hemingway, The Old Man and the Sea is the novel, very legendary and popular novel by Ernest Hemingway. American writer is there. Flannery O'Connor, Franz Kafka, a very famous one again. R.K. Narayan, Indian writer. The Guide, you know it. The Guide is the very famous novel by R.K. Narayan. Ray Bradbury, Sadat Hussain Manto. Actually, Sadat Hassan Manto is the writer from Ludhiana. But whenever um, there was a partition of India and Pakistan, Sadat Hassan Manto has um, left for Pakistan. Means that part went in Pakistan. So he is the writer from India actually. So again, Isaac Asimov, Khushwant Singh. Again, Khushwant Singh is a very famous, was very famous journalist. Um, he wrote a very famous novel called Train to Pakistan, and he has written so many novels as well as short stories. So Alice Munro, and the name is just a few. भरपूर नावं आहेत की ज्या जी नावं शॉर्ट स्टोरी हायलाइट करतील, शॉर्ट स्टोरी ज्यांनी लिहिली, फेमस किंवा पॉप्युलर म्हणू, लोकप्रिय म्हणू, नॉवेल्स लिहिली, शॉर्ट स्टोरीज लिहिली, अशी भरपूर नावं आहेत. बोटावर मोजण्या इतकी नाही तर त्याही पेक्षा भरपूर नावं आहेत. सो हिअर there are some of the very few and popular short story writers are given here. You have to, what you have to do for exam purpose, you just note down the names of famous writers, note down the names of famous short stories and collection of short stories for exam purpose. I'm talking about you, about this. Now see what we have learned today. Let us focus on in the last lecture we came to know about origin and growth. Here um, we knew that there was Robin Hood, we have Birbal, Akbar, Tenali Raman, like that. Some of the folk tales are there. Then we came to know about Chaucer Partner's Tale, where the moral is there at the end. The moral line is there at the end. And in America, it was popularized, and Edgar Allan Poe was the first one who analyzed it, who what you call experienced with short story. And some of the writers from America, some of the writers from India and England are highlighted here. With this, friends, we stop here. If you have any query regarding this, please ask in the comment box or in our WhatsApp group. And soon we will have a test. After ending this unit, we will have a test. So please read regularly. Thank you very much.